ওকে, আজকের যে ভিডিওটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কিনা আমার আইসিপিসি কন্টেস্ট নিয়ে প্রিলিমিনারি। ওকে, সো এখন যে জিনিসটা আমরা জানতে পারি সেটা কিনা হচ্ছে সবাই একটা কোশ্চেন হচ্ছে কালকে হচ্ছে আমার আইসিপিসি আইসিপিসি প্রিলিমিনারি, রাইট? সো ঢাকা রিজনে আমি কন্টেস্ট করতেছি। সো এখন আমার যেহেতু আমার এটা ফার্স্ট টাইম কন্টেস্টটা, সবাই এক্সপেকটেশনটা কেমন থাকে, সবাই এক্সপেকটেশনটা থাকে হচ্ছে কি না প্রিপারেশনটা কেমন নেওয়া হয়েছে। এখানে প্রবলেম সেট থাকবে আমার, যেহেতু 3টা থেকে 8টা পর্যন্ত এক্সাম অনলাইন, এটা আমার ল্যাবে হবে। সো আওয়ার টিম ইজ এ লাস্ট আওয়ার। সো এখন কোশ্চেন আমি আমার অত কিছু নিয়ে ভাবার চিন্তা আসে না। আমি কি পারি, আমি মানে আমার প্রোগ্রামিং এর জীবনের একটা অধ্যায় হচ্ছে এই আইসিপিসি, রাইট? সো আমি এখন যত রকমের আমি প্রোগ্রামিং নলেজ আমার ভিতরে আছে সেটা একটা প্রতিচ্ছবি হচ্ছে আমার এইটা, রাইট? সো এখন হাউ টু প্রিপেয়ার শুধু আমরা কোশ্চেন, জেনারেল একটা কোশ্চেন থেকে কী করবো ভাইয়া, এটা মানে তাই না, এটা আমার ভিতর থেকেই আসছে যে আমি কি প্রিপারেশন নিচ্ছি নিজে থেকে। সো এক একজন এক এক রকমের প্রিপারেশন নেয়। সো প্রিপারেশন নেওয়ার মধ্যে আমার কী ধরনের প্রবলেম আসবে, অফকোর্স দেয়ার উইল বি আ গ্র্যাজুয়ালি স্টেপ বাই স্টেপে হার্ডার প্রবলেম। সো যেহেতু প্রথমবারের মতো, প্রথমবার তো কী হয়েছে, প্রথমবার এক্সপেকটেশন বেশি থাকবে না, কোর্স এক্সপেকটেশন, বাট let's see what is an ACM by Association for Computing Machinery International Collegiate Programming Contest is a worldwide annual multi-track programming contest. Okay, if you don't know about this contest, I just uh, tell you what it is. A worldwide annual multi-tiered programming contest being organized for over 13 years. 13 বছর ধরে হচ্ছে। The contest is sponsored by IBM. So it is a IBM sponsored করছে. This article focus on what all topics are important for the competitive programming. Okay, so this is 2017 world rules. Indian participant courses conducts all the Indian regions. Click here to know about the formation. Specifically for school by course, this condition serves as gateway for the school students participating in ACM ICPC in the ICPC colleges across India. It is an India idea conceived by Kaushal and supported by Amrita University. So an example and sample ICPC problem, a usual ICPC problem has a following feature: problem statement থাকে, input থাকে, output থাকে, constraint থাকে, what you can input, output, time, memory, code size is constant, right? Time limit থাকে, see if your algorithm can work in this range, if not, time to change it. সো মেমোরি লিমিট থাকে। এগুলি আমার এই কয়েকটা বিষয় নিয়ে সবসময় আমাদের মাথায় আনতে হবে আইসিপিসিতে। সো প্রবলেম স্টেটমেন্ট একটা দেওয়া থাকবে, যে একটা হোল একটা স্টোরি দেওয়া থাকবে। সো স্টোরিটা হচ্ছে আমার বেস। তারপরে স্টোরি বেসে আমার ইনপুট দেওয়া থাকবে, যদি স্টোরিটা থাকে যে বব অ্যান্ড অ্যালিস ঘুরতেছে এবং দুইজন ফ্রেন্ড, তারা দুইটা নাম্বার নিয়ে খেলা করতেছে। খেলার ভিতরে দেখলো যে যখন হঠাৎ করে বব একটা নাম্বার বললো, সেটা কিনা 2 দিয়ে ভাগ যাচ্ছে, কিন্তু 3 দিয়ে ভাগ যাচ্ছে না। 3 দিয়ে ভাগ করার ক্ষেত্রে কোনো ভাগশেষ থাকছে আবার থাকছে না, এরকম কোশ্চেন দেওয়া থাকবে। হচ্ছে প্রবলেম স্টেটমেন্ট ইনপুটও বলে দিবে ডাইরেক্ট এটা কিরকম একটা ইনপুট আর এটার আউটপুটটা কিরকম হবে। সো ইনপুটের বলে আউটপুট সব কেসগুলো থাকবে না, টেস্ট কেসগুলো 2-3টা দেওয়া থাকবে বা 3-4টা দেওয়া থাকবে। ওকে, তো সো এটার জন্য কনস্ট্যান্টটা কি হবে, কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে টাইম, মেমোরি দেওয়া থাকবে, টাইম লিমিট থাকবে, এখানে টিএলই খাওয়া হয় ম্যাক্সিমাম, রান টাইম এরর, রাইট? টাইম লিমিট থাকবে। সো প্রিপারিং ফর ACM ICPC ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট প্র্যাকটিস করতে হবে, রাইট? সো দিস আর দ্য সাম অনলাইন। সো আমি যেগুলি ফলো করি সেটা হচ্ছে 4 কোর্সেস আমি ফলো করছি।
কোড শেপের কয়েকটা করা হয়েছে আমার, কোড ফোর্সের আমি অনেকগুলোই করছি। স্পজ, ইভা অনলাইন জাজ আছে, ইউসাকো আছে, স্পজ আছে, হ্যাকার র্যাঙ্ক আছে, হ্যাকার আর প্র্যাকটিস লিস্ট। So these are the sites. So what to study, right? One is to have a thorough knowledge of advanced algorithm user. Following topics list out necessary topics and algorithms that one must surely know to improve and stand a chance in the actual competition. So this is a messy place. You have to know everything, but you can't implement everything. Okay, you have to know everything, but you can't implement everything. So you have the resources that you can get supported from your books and notes during contest session, so that you can properly implement your code. So implementation data set, to begin with competitive programming one must masters the data structure, মানে ডাটার যে স্ট্রাকচারটা সেটাতে আমাকে মাস্টার্স হতে হবে। এখন কেউ যদি মাস্টার না হয় ডাটা স্ট্রাকচারে, সে প্রবলেম সলভিং তো বুঝতে পারবে, মানে প্রবলেমটা সলভ কীভাবে করতে হয় ওইটা আইডিয়া করতে পারবে, বাট অ্যাকুরেট অ্যান্সারটা সে পাবে না। সে কোনো সময় মেমোরিতে ধরা খাবে, হয়তো বা টাইম লিমিটে ধরা খাবে, ঠিক আছে, জাজ দ্বারা হবে। সো এখানে ডাটা স্ট্রাকচার মানে আমি কি বুঝি? ডাটা স্ট্রাকচার অ্যারে, স্ট্যাক, কিউই, স্ট্রিং, হিপ, হ্যাশ and extension list of data structure. So these are my data structure. Advanced data structure আছে, সেগুলো হচ্ছে বাইনারি ইন্ডেক্স ট্রি বা ফেনউইক ট্রি, ফেনউইক সেগমেন্ট ট্রি আছে, ওকে। তারপর কে ডি ট্রি, ইউনিয়ন, ফাইন্ড, ডিসজয়েন্ট, সেট, ট্রাই হচ্ছে ট্রিজ না, এটা ট্রিজ, রাইট? Trees, interval tree আছে, most advanced data structure আছে binary search, quick sort, merge sort, order, statistics. So string manipulation আছে, KM algorithm, KMPN, wrapping curve, Jets algorithm, Aho, Crozic, string matching, Korazic, string matching. Okay, so these are the uh, string manipulation, sorting and searching, advanced data structure, elementary data structure. So here is the data structure part, right? So here is the new part, the dynamic standard template library, C customization scale algorithm. Okay, so dynamic programming online আছে LCS, MCM আছে, MCM, edit distance, longest path. So dynamic programming solve আছে 01 knapsack টা অনেক important. Then optimal binary search, binary search টা আরো কি হবে, all DP algorithm, backtracking আছে, এখানে backtracking আছে, so the greedy algorithm আছে, okay, which approach should you go, ঠিক আছে, Huffman coding আছে, okay, primes algorithm, minimum spanning tree আছে। so আমি যেগুলি জানি সেগুলি আমি জাস্ট বলতেছি, আমি কোনগুলো আমি জানি। আচ্ছা, আমি একবার থ্রোটা দেখার পর আমি আবার উপর থেকে নামবো, আমি এগুলি দেখা হয়েছে বা আমি এগুলি জানি, এগুলি ইমপ্লিমেন্টেশনে বুঝি, সেগুলি আমি বলবো, ঠিক আছে। আমি সব কিছু আমি জানি না, ঠিক আছে, এখন পর্যন্ত। চেষ্টা করা হবে যে আমি সব কিছু মাথায় নিয়ে যাওয়া, তো হ্যাঁ, দেখে যাওয়া পসিবল, কিন্তু মাথায় রাখাটা পসিবল না, কারণ দিস সাবজেক্ট ইজ সো মাচ, মানে আমি মাঝে মাঝে ইয়া হয়ে যাই, মানে হচ্ছে গিয়ে কনফিউজ হয়ে যায়, আসলে কি পসিবল এটা মনে রাখা, এত কিছু ইম্পসিবল, এত কিছু মনে রাখা। এক্স্যাক্টলি প্র্যাকটিস করতে থাকলে সব কিছু মনে রাখা সম্ভব। সো যেহেতু ভার্সিটির টাইমের সাথে সাথে আমার যেহেতু প্যারালি আগাচ্ছে, আমার সেমিস্টারও আগাচ্ছে, আমার ACM ক্লাস এবং প্রোগ্রামিং কন্টেস্টও প্যারালি আগাচ্ছে, সেহেতু এটা আমার মাথায় হিউজ প্রেশার বা স্ট্রেস ক্রিয়েট করতেছে, রাইট? সো দ্যাটস দ্য কেস। সো ইট ইজ আ সিম্পল থিং, আমি যদি শুধুমাত্র এটাতে একটা কনসেন্ট্রেট দিতে পারতাম, সেটা আমার জন্য বেটার হতো, আমি যেটাকে সবসময় ভাবি। সো বাট আনফর্চুনেটলি এটা পসিবল হচ্ছে না, আমি যেহেতু স্বাধীনতা, হ্যাঁ আছে, অনেক রকমের মারপেজ আছে, বাট ওইটা গেলে একদিক দিয়ে না একদিক দিয়ে তো অফকোর্স পিছিয়ে পড়তেই হবে, সেহেতু আমি পিছিয়ে পড়ছি অফকোর্স প্রোগ্রামিং দিক দিয়ে, মানে আমার
কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং এর দিক থেকে আমি পিছিয়ে পড়ছি, বাট থ্রু নলেজ বেস আই হ্যাভ দ্য নলেজ। ওকে, সো গ্রাফ অ্যালগোরিদমে আমরা অনেক কিছু দেখবো, বিএফএস ডিএফএস দেখা আছে, টপোলজি না এগুলি আমি দেখা হয়নি। আমার এই দুইটা শর্টেস্ট পার্ট আছে, ডিএক্সটা অ্যান্ড ফ্লয়েড ওয়ার্শাল আমি শিখিনি, প্রাইমস আর ক্রুসিকাল আমি শিখছি। ওকে, বেসিক ম্যাথমেটিক্স থেকে মডুলার এক্সপোনেন্ট, মডুলার, মাল্টিপ্লিকেটিভ, ইনভার্স, প্রাইমারিলি টেস্ট আমি দেখি না, এগুলা torsion function, Seeboff, robustness, convex hull, basic, segment, sig, Chinese remainder theorem, Lucas theorem, a lot of combinatorics. So analytical algorithm combines game theory. Okay, so geometrical algorithms. These are the complex one, right? I haven't seen any of this, I think. So network flow algorithm আছে, ম্যাক্স ফ্লো, মিন ফ্লো, মিন কাট, এটা মেবি দেখা হয়েছে নেটওয়ার্ক ফ্লো দুই তিনটা। মিনিমাম কস্ট ফ্লো প্রবলেম দেখা হয়েছে আমার, সাইকেল ক্যান্সেলিং অ্যালগরিদম দেখা হয় নাই, বোমনি হুড ট্রিজ ম্যাক্সিমাম স্টোর মিন কাট দেখা হয় নাই, চাইনিজ পোস্টম্যান দেখা হয়েছে। মোর অ্যাডভান্সটা আছে বিট অ্যালগোরিদমস, র্যান্ডমাইজ আছে, ব্রাঞ্চ অ্যান্ড বাউন্ড না আমি দেখি নাই, এই স্টার সার্চ না আমি দেখি নাই। স্টার সার্চ অ্যাপ্রোচটা আমি জানি, বাট এটা ইয়াটা জানি, বাট একদম থ্রলি আমি ইমপ্লিমেন্ট করি নাই। সো নেক্সট কি আছে, রেফারেন্স দিচ্ছে সিলেবাসে, awesome competitive courses, Quora, Stanford Introduction Program Contest. Okay, reference programming camp syllabus. So there is no syllabus in programming gap. Okay, that is considered visual Shimali in SQL team geek practice if you like. Okay, so there is no syllabus. Okay, how to prepare for Facebook hacker, there is a lot of common contest in our day-to-day life, so there is that. So let's see what I have done. So so these are the rules. Okay, input output, ACM prop coder. Okay, this what to study. So array আমি জানি, stack, queue, string, heap, hash. হ্যাশটা আমার কাছে নতুন, অ্যান্ড এক্সটেন্সিভ লিস্ট এই লাস্টের দুই পার্টটা আমার কাছে নতুন, আর বাকি অ্যারে স্ট্যাক কুই কি অ্যারে হচ্ছে আমরা জানি কি, স্ট্যাক অ্যারে রিলেটেড প্রবলেম সব দেখা হয়েছে কি না, কারণ ওয়ান আই হ্যাভ টু মাস্টার্স, if I choose one thing I have to master that one thing, because if one must master the data structure first, so I have to solve everything in an array. আমি কিছুদিন আগে একটা অ্যারে দেখলাম, অ্যারের একটা প্রবলেম দেখলে সেখানে কিং এর প্রবলেম দেখলাম, অ্যারে কিং। সো there are lots of variety of arrays, মানে কমপ্লেক্স করতে চাইলে অ্যারেটা আরো কত রকমের কমপ্লেক্স করা যায়, আনবিলিভেবল। ওকে, স্ট্যাক নিয়েও কয়েকটা প্রবলেম দেখা হয়েছে, কিউই, স্প্রিং, হেপ, হ্যাশ এন্ড এগুলো দেখা হয় নাই আমার। অ্যাডভান্স ডাটা স্ট্রাকচার, অ্যাডভান্স ডাটা বায়োটিক কিউ দেখি নাই, বাট সেগমেন্ট ট্রিটা না আইডিয়া আছে আমার দেখা হয়নি, কেডি ট্রি দেখা হয় নাই, আমি শুধু এখানে শুধু ট্রাইজ দেখছি। ওকে, বাইনারি ইন্ডাস্ট্রি এটা দেখা হয়েছে, সো বাইনারি ইন্ডাস্ট্রি না এটাও দেখা হয়নি। সো মোর অ্যাডভান্স আছে মানে আমার এই তিনটা দেখা হয়েছে, বাইনারি সার্চ, কুইক সর্ট আর মাস সর্ট, আমি জানি এগুলো প্রসেস কেমন, ইমপ্লিমেন্টেশন জানি, সর্টিং এন্ড সার্চ। সো স্ট্রিং ম্যানিপুলেশনের ক্ষেত্রে কেএমপি অ্যালগরিদম, র্যাবিন কাপ, জেডসের আউটরাইজ স্ট্রিং ম্যাচিং। ওকে, Korasik, okay, Korasik, no, KMP algorithm and Rabin curve, those two. Next, I have LCS, longest increasing some subsequence দেখা হয়নি, আমি একটা দেখছি, edit distance, no, minimum partition, longest path in matrix, subset, some problem, optimal strategy for a game, 01 knapsack দেখা হয়েছে, assembly line scheduling, optimal binary search tree, একটা দুইটা এখান থেকে তিনটা দেখা হয়েছে। ওকে, অল ডিপি অ্যালগরিদমস, র্যাট ইন মেজ এটা অনেক, এই দুইটা অনেক
ইম্পর্টেন্ট র্যাটিন মেজ আর এনকুইড প্রবলেমস। সো হ্যামিল্টনিয়ান সাইকেল আমি পারি এবং এটা ইজি জিনিস। এম কালারিং প্রবলেম, রাইট? সো ব্যাক ট্রেকিংটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। রিডিয়াল অ্যাক্টিভিটি না ক্রুসকাল মিনিমাম স্প্যানিটি দেখা হয়েছে, প্রাইমস মিনিমাম হ্যাপম্যান কোডিং। ইফিসিয়েন্টটা দেখা হয় নাই, ইফিসিয়েন্ট হচ্ছে -1 আসে, মেবি -1 হইলে কি হয় সেটা। হাফম্যানের অফকোর্স -1, বেলম্যানফোর্ড কি জানি না, বেলম্যানফোর্ড এদের ফ্লয়েড ওয়ারশাল আছে। সো এখান থেকে একটা দুইটা তিনটা দেখা হয়েছে। সিলেকশন অ্যাক্টিভিটি সিলেকশন আমি দেখিনি। বিএফএস জিএফএস দেখা হয়েছে, শর্টেস্ট পাথ ফ্রম দিস এক্স হয়েছে, ক্রুসকাল প্রাইম হয়েছে। ওকে, টোপোলজিক্যাল শর্ট জনসন আমি দেখিনি, আমি বেসিক ম্যাথমেটিক্স জানি, এগুলির থেকে আমার দেখা হয় না। বেসিক ম্যাথমেটিক্স তার মানে আমি হচ্ছে এগুলি প্রিপারেশন ছাড়া আমি যাচ্ছি, রাইট? মানে এটা দেখছি সিবক ইরাস রিসেন্টলি দেখছি, বাট এটা আমি বুঝিনি এখন। কম্বিনেটরিক্স আছে, জিওমেট্রিক অ্যালগোরিদম আছে এখানে। সো জিওমেট্রিক আমি টাচ করি নাই। নেটওয়ার্ক ফ্লোটা আমি দেখছি, ম্যাক্সওয়েল ফ্লো আর হচ্ছে মেইন ফ্লো। ওকে, দিস ওয়ান মেইন কার্ড দেখা হয়েছে। তারপরে হচ্ছে সাইকেল ক্যান্সেলিং অ্যালগোরিদম ন, ডিনিক্স ন, ডিনিক্স অ্যালগোরিদম ফর ম্যাক্স ফ্লো উইকি ন, চাইনিজ আচ্ছা চাইনিজ পোস্টম্যান প্রবলেমটা আবার দেখা হয়েছে, ম্যাক্সিমাম ম্যাচিং এন্ড জেনারেল গ্রাফ ন, maximum biparty matching no, Hungarian algorithm for assistant problem, Hungarian knowledge no, more advanced was a build algorithm, randomized algorithm না আমি এগুলো দেখিনি। So this is the আমি যতটুকু মাত্র আমি আইসিপিসি। So you can go and search in Google how can I prepare myself for ACM ICPC, right? So there is a lot of quota. Thanks for question. Good teamwork and strategy for problem solving, passion about problems and its solution. You can also find some resources to prepare for competition. So এখানে ডিসহার্টেন বা মানে স্ট্রেস নিয়ে হতাশ হওয়াটা এতই সোজা এই জায়গাটায় যে no one can trust himself that he can not do such a problem. So এটা খুবই খারাপ একটা জিনিস। So ACPC ICPC 2080, okay. Dhaka is 18. It may be 18 a question and answer maybe. Okay, this is the question of 18. What is real oscillo? Sample and port. Prime friendly numbers. Okay. So D number পর্যন্ত আমার মনে হচ্ছে what is real অনেকটা। আচ্ছা, B নাম্বারটা boring chase is a কি প্রবলেম, এটা ব্যাকট্রেকিং প্রবলেম, এটা মেবি। what is real তো just simple problem. The end is okay, the end approach if find the substring আছে, substitute GCD কে, colorful ball আছে, Google search, yet another longest path problem. Okay, যে পর্যন্ত A B C D E F G H I J 10টা প্রবলেম থাকবে, রাইট? Okay, so this is my preparation. You can go and search prepare for ICP contest for basics বলতে পারি। Geek for Geeks কোর্সের ডিসকাস আছে, কোর্সের ডিসকাসটা দেখা যায়। প্রিপারেশন গিটহাবে আছে, কুকবুক ডিজাইনিং আছে। লেটস সি how to prepare for source. Let's see. So these saw there's the side we saw recently. So there is a lot of thing. Week 1, week 2, what is it? Week 1, আচ্ছা এখানে মডুলো এক্সপোনেনশিয়াল প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন সিওয়াক ইরেসপন্স এগুলি মানে প্রবলেম সলভ করা হয়েছে উইক 1, উইক 2, উইক 3 দিয়ে সব প্রবলেমগুলো। মেবি 3 তে কিছু নাই, 4 এ কিছু আছে, 4 এ তো কিছু নাই।
আর কি কিছু কোশ্চেন নাই, কিছু নাই। So designing a contest, defining the contest role, define as a regional contest. So main level contest আরো হার্ড হবে, এটা জাস্ট সিম্পল একটা জিনিস। ACMPC কোশ্চেনের issue বলছে, hi, I am new to ACM ICPC, I want to prepare for it, I want to opinion of experts, I want to know about opinions of experts and others, how can beginner prepare for ACM ICPC from zero level, how to participate in it, and what is eligible for it, thanks in advance. So the best platform to prepare for ICPC. So there is the uh, how to know about problem level and how to apply, right? I am not sure the course is best platform to prepare, but at least it is a good one for beginners. You may check tasks from previous regionals all over the world at live archive, and also look at some local judges for problems from preliminary contests in your region. I believe that event should have a lot of them presented for India, but I never looked into it. So they may help you in understand how much level you currently possess. You can have, okay, start doing easy practice problems in question, then you will know how that type of question try to prioritize coding concepts. You will definitely gain experience. I am also a third year ACC student from NIT taking. I have done a lot of easy question now time for solving bit higher level problem. Okay, high level is acha, but now thank you very much. Okay, so there's their opinion of that. Okay. How to prepare for, so এটা হচ্ছে আমাদের কোর্সে দেখি কি দেখা হয়েছে। তো আমরা আগে যে সাইটগুলো ছিলাম যে সাইট কোর্সে গিয়েছে ওয়েল by Harry Potter Zero Game story মানে 3 বছর আগে দেখছে। Well, I would suggest you to check out programming contest online computer programming. Here is the details about as the course team promote the students for ACM ICPC, or you can also check out the actual universities which conduct ICPC and ICPC quality contest. Add to practice problems, you can refer following steps: Coursera, Spolge, HackerRank, Code Academy, Top Coder, and Code Forces. Good luck. For the details about ACMS, you can read this ACMS course, how you will find most of the things. Here are some steps to get started to be good at it. Get comfortable writing code in either of one of these languages. Okay, I know C++ and C very well. Java is not my primary language. If you are really good at C and C++, okay, we are big. So আমরা যদি সিসি প্লাস পারি, we are good to go. Pick an online judge, অনলাইন একটা জাজ করতে হবে, সেটা স্পজ, হ্যাকার র্যাঙ্ক বা কোড ফোর্সেস বা ডিভা. These sites have high quality of problems and also, yes, this site is a very high quality of problems, and all you see others code posts from this competition. There's also categories problems based on the topic. Some other popular just into sports questions, hacker rank. To begin with, start with the simple problems that typically require transforming English to code and does not require any knowledge on algorithm solving. Deep 2 division 2 on top coder deep 2 problem in A. Code force is a good start. Okay, problem A is good start at code forces, and top coder deep 2. At the early stage of programming, one tends to write long pieces of code which is actually not required. Try to keep codes short and simple. Participate these problems until you become confident that you can submit it for 240 odd points on any day. Start implementing basic algorithms. It is suggested to read them top coder tutorials or introduction to algorithms. Graph algorithms with first hand data we already seen. Strongly connected components, digester Floyd or shell, minimum spanning tree, topological sort. Time. So there is the topic they tell you have to know, right? We already seen over here, right? There's the topic. So they told us what to know and what to not. This is the thing 1 to 9. The list is not complete, but these are the ones that you encounter very frequently in the constraints. There are the other algorithms but are required very rarely in the constraints. So there are more than this, right?
You can find description মানে হচ্ছে একটা বইয়ের ভিতর থেকে তো জানার পর বইয়ের বাইরে থেকে কোশ্চেন হইতে পারে, বইয়ের ভিতরে কয়েকটা চ্যাপ্টার মিলে কোশ্চেন হইতে পারে, বা 3-4টা চ্যাপ্টার মিলে, যেমন কেমিস্ট্রির আমাদের অনেকগুলো চ্যাপ্টার মিলে কোশ্চেন করা হইতো অনেক আগে, তাই না? ফিজিক্সের 2-3টা চ্যাপ্টার মিলে কোশ্চেন করা হতো। সো যখন এগুলি জানা হয়ে যাবে তখন তা কম্বাইন করে দেওয়া হবে 1, 8, 7 এগুলি মিক্সচার করে। সো that says you can find description implementation of standard algorithms here. Once you have sufficient knowledge of popular algorithms, you can start solving the medium level problems, that is deep 2. Medium level problem is deep 2. So deep 1 is the low level. Topper and code force. It is advisable not to go for deep 1 500 at this point. Learning the code is all about practicing. So learning the code is all about practicing. Participate regularly in program contests. Solve the ones that you cannot solve in the contest. After the contest, apart from top code and code force, you can also look at hacker rank challenge. So Corshop contest. Read the codes of high-rated programmers. Compare your solution with them. You can observe that it is simple and shorter than your solution. Analyze how they have approached and improved their implementation skill. Read the editorials and the contest. This editorialsটা এখন আমি ফলো করতেছি, রাইট? আমার টপের যত কিছু আছে আমি সবগুলো ফলো করা শেষ হয়েছে। এখন আমি কি করছি, এখন আমার পজিশন হচ্ছে আমি এডিটোরিয়াল ফলো করতেছি। মানে আমি এখন অনেক একটু এডিটোরিয়াল আমি বুঝে বুঝে করার চেষ্টা করছি। এডিটোরিয়াল contest you can how solve that you are not able to solve the points and learn alternatives way to solve the problems with you could solve. Always practice the problems that you could solve in the contest. Suppose if you are able to solve deep 2 and 255 in the contest but not deep 2, practice as many deep 2 1000 problems as you can. Do not spend too much time if you are not getting the solution or stuck or somewhere. Okay, there's also a solution. After you feel that you have spent enough time, look at the details, understand the elements and code it. Do not look at the actual solution before you have attempt to write the code on your own. Programming is a very practical hands-on skill. You have to continuously do it to good. It's not enough to solve problem theoretically. You have to code it. So theoretically যতই ভালো হয় না কিনা, যেটা কিনা আমি theoretically আমি correct, but you have to code it. That is my problem. Okay, I have to overcome it because I have to question everything, whatever I don't know, and get the solution accepted. Knowing which algorithm logic to use and implementing it are two different things. It takes both to be good at programming. So programming learning phase is going to take a lot of, and the key is part practice. It takes some time before you can attempt deep 1. Do not give up on reading the tutorials and implementing them, even if it takes many hours daily. Remember, everything requires practice to master this. Yes, it takes considerable amount of time before you get good at it. You have to keep yourself motivated throughout forming a team, and practice is a good choice. Not giving up is the key here. Okay, you after okay, there's a question. You can do a few things to get started in programming. I'm assuming you are a complete beginner. Please correct me if this is not the case. So mine said that this sound of topic, but please bear with me for a moment. What I struggle with a lot of is essentially not doing what I know I should and want to be doing. My mind is not focused. I go watch a stupid video on YouTube and the whole day is gone. It is really hard for me to get myself going. I don't know why to. I don't know if you have the same struggles as I do, but maybe some of this advice will help you stay focused if you need it. There are a few things I have learned about doing competitive stuff. So, সেগুলি শিখছে। Okay. You don't have to, and you really shouldn't overwhelm yourself on the first time. Don't go to the bookstore and buy the heaviest, biggest book on computer science only to read the first few pages and realize you don't understand and give up. I am quietly of doing this a lot. Instead of trying to find something that is not so into detail and easier to wrap your head around it, in the next step, I try to recommend you easy to understand tutorials online. Don't wait to get motivated. Don't
wait to get motivated. I find this advice really good because it is great insights to how your mind actually works. I am sure there are a few lucky people to whom this doesn't apply, but for the rest of us, we are not going to feel like studying and practicing all the time. There will be days when we will get bored doing it. There will be days when we will want to go to other fun things, right? What makes successful people different from everybody else in that they can handle the boredom of doing the things they want to be doing for a long time. I have read this here, how to stay focused when you get bored working toward your goals. Don't try to completely change your schedule and study and practice in all of your free time. Completely changing everything is really hard and can easily overwhelm you and make you give up. Just like trying to get down to healthy weight by eating 50 calories a day, you just can't stick to it in the long run. Instead, go for small changes but do them regularly. Don't let other people's success demotivate you. You know how they say, no matter how good you are, there is an Asian kid who is better than you. I'm no LOL medalist. I did compete in the country level qualifiers to get out but no success. I see famous people answering question here on Quora and I am really not one of them, but really who cares? Feel proud of what you have accomplished so far and instead of comparing yourself to everybody else, try to outdo yourself. Generally a lot of hardworking famous people are also very humble and they will tell you they had their moments of giving up, failing, and feeling bad about themselves. You only see their success but not how they got there. I hope this advice helps you stay on track. Now to more technical stuff. So there's a lot of knowledge in theory, algorithm, data structure, deeply key जानते हो data structure, top coder tutorial, binary system. Here are some example for a computer. What are the best books for programming? Okay, Coursera for programming, like so. Look up some containers like vector, list, stack, query, and the sort algorithms I talk about. Okay, so this answer helps you get started. Yeah, so not get started. This last line is the best. Practice, practice, and practice a lot. That is the key to success. For Dartmouth College courses from algorithm course is Princeton algorithm course to playlist, MIT introducing algorithms, top Cura data tutorials, 4 hours of algorithms to reads, 4 hours is okay, let you know of a book that works, you can read it, watch it. Data structure, top coder, binary search, top coder, insertion, not sort, algorithm, backtracking, geek for night, to problem, Sada, Kurapati, okay. Inquisition, dynamic functional space framework and dynamic. This is the key to how to should you work. So this is the one approach. So এখন আমি কি বলবো যে এটা তো গল্প কোর্সে ছিল তাই এটা একটা কোশ্চেন ছিল 18 এর সো এখন ডোন্ট বি গেট ডিমোটিভেটেড সো কোরা থেকে বলছে কোরা থেকে জানার জন্য রাইট so there are a lot of articles in the net, right? You can go and keep motivated yourself, but this is a hard work. So array কি যদি এখন আমি জানতে চাই আমি array ক্লিক করে এখন আমি array জানতে পারবো ওকে so this is called array but শুধুমাত্র কি look at lots of problem in array, right? So you should to know what is going on. Stack, right? Last in first out, that's it. So you have to know the basic things. I know I actually revise this all things and you should revise yourself. There's an n quiz one. Oh, okay, that was n queen problem. Okay,
So that's it for ICPC, ACM ICPC for this time. Hopefully it will be help you to get started and do something yourself. I will make some video in codes where I practicing solving UVA, code shape and code forces, also hacker rank, Spodge, this sort of online judge account. And thank you for being patient to listen my words. Thank you. Keep motivated.